Hello guys, welcome back to our channel Tamilan Fitness. இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினா லெக்ல உள்ள ஃபேட் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன எக்சர்சைஸ்லாம் இருக்குது அது எப்படி ஃபாலோ பண்றத பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம்ங்களா. சோ இந்த எக்சர்சைஸ் எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படினா எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் எதுவும் யூஸ் பண்ணாம நம்ம பாடி வெயிட் வச்சு மட்டுமே எப்படி வந்து நம்ம கால்ல உள்ள ஃபேட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்றதை பத்தி நம்ம ஃபுல்லா பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா. சோ இந்த எக்சர்சைஸ் எல்லாமே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இது ரெகுலரா ஒரு 1 வீக் ஃபாலோ பண்ணா நல்ல ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா. ஒரு சில பாத்தீங்க அப்படினா இந்த ரெண்டு கால்ல மட்டும் வந்து அதிகமான ஃபேட் இருக்கும் ஓகேங்களா. ரெண்டு கால் வந்து ஒட்டி இருக்க மாதிரி இருக்கும், அதிகமான ஃபேட் இருக்கும் ஓகேங்களா. சோ அதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு வந்து இந்த எக்சர்சைஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். சோ இந்த எக்சர்சைஸ் எல்லாத்தையும் வந்து வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஓகேங்களா. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me?
ஸ்டார்டிங்கில் போகும்போது இது 45 செகண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து போக போக என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ரிப்பீட்டேஷன்ஸ் வந்து அதிகமாக்குங்க. அதாவது இப்போ நீங்கள் 45 செகண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அடுத்து போக போக என்ன பண்ணுறீங்கன்னா 1 மினிட் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள். அடுத்து வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் வந்து தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி வந்து ரிப்பீட்டேஷன் அதிகமாக்கும் போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து நம்ம காலில் உள்ள ஃபேட் வந்து சீக்கிரம் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். பட் நம்ம ஜிம்முக்கு இந்த மாதிரி போனோம் அப்படின்னா வெயிட் லாஸ் பண்ணிடலாம். ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா வெயிட் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா? அதை வச்சு நம்ம பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசல்ட் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். பட் பாடி வெயிட் வச்சு பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ரிசல்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஜிம்முக்கு போகிற டைம் இல்லைன்ற பட்சத்தில் தான் இந்த மாதிரி ஒர்க்கில் ஃபாலோ பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? அப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா போக போக வந்து ரெப்பிட்டேஷன்ஸ் தான் அதிகமாக்குங்க. ஓகேங்களா? இப்போ 2-3 டைம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அடுத்து 4-5 டே தொடர்ந்து பண்ணுங்கள். ஒரே எக்ஸசைஸ் வந்து 4-5 டே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இந்த ஒர்க் அவுட் எல்லாத்தையும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட ரிசல்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்ட்டு மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா? ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சப்பனா லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான கனெக்டோட நெக்ஸ்ட் டே சந்திப்போம்.